Guys, Hello. today we are going to show you diet salad. आणि हे आज सुनबाई करणार आहे. Alright, so let's have a look at the ingredients. Red lentils, मसूर आहेत, moong dal, which is also known as split gram, मूग आहेत, and this is mat, which is also known as Turkish gram. मटकी आहे आणि या सगळ्यांना आम्ही मोड आणून घेतलेली आहे. Alright, some turmeric, हळद, salt, मीठ, मिरची पूड, that is chili masala, a carrot, you will see onion, Kanda. chili, and then cumin, coriander powder, आणि some olive oil. एक चमचाभर. Yes. Bas. As you see, we put some oil, right? आता Now we'll take one by one. We'll take all the lentils. तुम्हाला जर पाहिजे असतील You can always boil this, but I like it a little raw. So, and then the last one I get nicely. रात्री एक रात्र भिजवले आणि सकाळी उकळवले. त्याला 3 दिवसांनी याचे छान मोड आले आणि जरा ते थोडेसे परतून घ्यायचे, थोडंसं शिजल्यावर झालं पाहिजे. That crispiness, right? आता हे जरा Right. 5 मिनिटं जरी तू परतलेला आहे. We've nicely sauteed for 5 minutes. आता The crispiness should come. Now we'll put आता याच्यात मी some turmeric, थोडीशी हळदी, अजून right? Then the salt. काढून According to पण the टाकू salt. शकते ना. Yes. And then red chili powder. I like it spicy, so I like it more. It depends like how do you want it. And then finally, coriander cumin powder into it. Nicely mix it. So now guys, I'll turn off the gas. And nicely. Now the biggest twist is onion, carrot and chili will be all raw. I mean like we're not going to cook it. Like how you do it in salad, right? So onion also depends how you like it. I like a lot of onion. I like a lot of veggies. So and squeeze some lemon onto it. Ooh, nice. चांगला उभाच कापलाय. More आणि तो onion. दिसतो चांगला. तुम्हाला बारीक पाहिजे बारीक कापा. मोठा कारण की आय लाईक अ भेल लुक जरा, तर म्हणून त्याला मी मोठं ऍक्च्युअली नाईस. एवढं मस्त ना. Yummy. And this is ready. So guys, this diet bhel or diet salad, as you say so, is ready. You can pair this up with dahi, curd or chas or whatever that you like. Besides that, I have taken this raw, as I told you, the lentils that I've used or the pulses that I've used is raw. You can also take a boiled ones, like, you know, 1-2 shita marun, you can always take it. And in that case, you don't have to keep sauteing it for 5 minutes. 1 minute in an oil, that is done. And the same recipe will तुम्हाला be. जर पाहिजे तर आम्ही आता हे जरासं फ्राय केलेलं आहे. तुम्हाला जर पाहिजे तर तुम्ही 1 शिटी कुकरमध्ये घेऊन ते चांगले शिजवा आणि याच्यात सगळं हे असंच टाका. आणि कसं लागतंय बघा, एवढं मस्त दिसतंय, छान लागतंय, छान. आणि हे लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांसाठी आहे ही रेसिपी. तर ही तुम्ही घरी करा, लहान मुलांना द्या, मोठ्या माणसांना द्या आणि डाएट वाल्यांना तर जरूर द्या. This will keep you fill. And guys, as I always say, like, comment, share, subscribe, and keep watching us. Thank you for your support. थँक्यू.